Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, I'll discuss some of the expected Section A questions in financial institutions and market subject. So these have taken with the previous year question papers and most expected questions. Give the meaning of NBFC and write two examples. So they're asking the meaning of NBFC. NBFC full form is non-banking financial institutions. So that the name itself gives you the answer non-banking. So non-banking means they will not have any banking banking license. Or atra banking license irodilla and they are not allowed to take any deposits. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Only they can lend loans to the public. Only they can lend loans to the public. So examples they have asked. So the examples are chit fund companies, chit funds, chit fund companies and mutual fund companies. These are all the examples of NBFCs. Next, what are the financial services? So I'll write from which chapter also this one. So this is from chapter number 5 and this is from chapter number 1. What are financial services? So financial services are the economic services provided by the financial institutions. So financial institutions provide these services. It has broad range of businesses that manages money and even the credit unions, okay, and even the banks also. What are the services they provide? Again, under financial services, we have two types: fund-based and fee-type financial services. So this is from the chapter number 1. What are the financial services? Next, give the meaning of money market. So money market is a market for short-term loans. So the maturity period is less than a year. So money market, it is for short-term borrowings. Short-term borrowings ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹತ್ರವಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಮನಿ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಂತದ್ದು. Next, give the meaning of capital market. Give the meaning of, this is second chapter. Even this is also from second chapter. So give the meaning of capital market. So capital market, in capital market, buyer and seller engage in trade. So the trading happens in the capital market. So buyer and seller ನಡುವೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ capital market and it's a market for long term securities. So the maturity period of the securities is more than a year. So they mainly deal with long term securities. Next, what is factoring? What is factoring? This is also from chapter number 1. So it is one of the oldest form before they were doing. So what happens is, I'll just give the gist. So you would have done the sales to your customers. Okay. You would have done certain sales to your customers. Now the customer would have taken the credit period. So you would have given the credit period to your customer. And what happens? You will appoint a person called as factor. So the factor on behalf of your company, he will collect the debt from the customers. The remaining amount, whatever the customer has to pay, the factor will go and collect it and give it to the organization. While giving it, he will discount that money. He will hold some money as commission and the remaining money he will give it to the company. So factoring ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is known as factoring. Next, what is hire purchase? This is also from chapter number 1. Hire purchase. Hire purchase is where you purchase the goods and services based on installments. So where you pay every month installments
and the ownership will get only transferred until after the payment of last installment. So higher purchase anta andre ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೊನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್? ಸೊ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. So it is issued by RBI on behalf of the government. When government requires certain money, so RBI issues this treasury bills on behalf of government, and it is a short term. It is for short term, where usually whatever the treasury bill, the maturity period lies between 14 days to 1 second. I'll tell you. The maturity period lies between 1 second. The maturity period lies between 14 days to 364 days. So it will start from 14 days till 364 days, means which is less than a year. So what happens while issuing to you, they will issue at discount and redeemed at par. Means if the value of treasury bill is 10 lakh rupees, they will issue the treasury bill at 8 lakh rupees. But while redeeming it, they will give you 10 lakh rupees only. So that 2 lakh will be the profit for you. ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ RBI ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಇದು 14 ಡೇಸ್ ಇಂದ 364 ದಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ ನ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. So this is also from chapter 2. So call money is there, certificate of deposits, CDs we call this. Then treasury bill, commercial paper and bankers acceptance. These are all the instruments of money market. Now instruments of capital market also they may ask. It's also from chapter number 2. Chapter number 2. Equities are there, stocks. Okay, equity comes in that only. Equities, bonds, mutual fund is there, derivatives like forward contract, future contract, swap contract, then preference shares. These are all the instruments of capital market. Mention any 4 ways of issuing shares under primary market. So this is chapter number 3. So we have public issue, private placements, qualified institutional placements is there, and employee stock option plan, ESOP. We call it as ESOP. Employee stock option plan, then bonus issue. So these are all the ways of issuing the shares in primary market. Meaning of IPO. IPO is initial public offering. So when, 1 second, chapter number 3. So when an unlisted company, if it wants to issue the shares, it will get first listed under the SEBI, and the first time it will issue its shares to the public. That is known as initial public offering. ಒಂದು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲು ಸೆಬಿ ಅಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೆಬಿ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಥವಾ IPO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. Meaning of secondary market. So it is also known as stock market or aftermarket. So it is whatever the shares we have already issued in the primary market, those shares are traded in the secondary market. So secondary market na stock market anta kuda karitivi athwa after market anta kuda karitivi. So primary market ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. What is OTCI? OTCI full form is Over the Counter Exchange of India. So it is an electronic stock exchange. So it is an electronic stock exchange. It is mainly for small and the companies who has very less capital. So it is for companies which are small companies and the companies which has very less capital. So its purpose is to help small companies to raise the capital.
those company which will registered in OTCI cannot register under stock exchange. OTCI ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವಂತ ಕಂಪನೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು OTCEI ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Next, what do you mean by listing of shares? Means registering your shares in the stock exchange. So, registering or entering, making your shares enter the stock exchange so that the trading happens is known as listing of shares. So, when listing is necessary, when a public company wants to issue its shares or debentures to public, then it has to compulsory list out its shares in the stock exchange. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ OTCI is chapter number 4. For this I gave yes. Then even listing of shares comes under chapter number 4. 4 players in stock market. This is also chapter number 4. All players have written. You can remember any 4 and you can write in the examination. So investors, stockbrokers, listed companies, depositories, we have NSDL and CDSL, transfer agents, credit rating agencies, and clearing corporation. These are all the players or the intermediaries. So they may ask either players or intermediaries ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. It's one and the same. Give the meaning of foreign exchange market. It is also known as Forex market. This is chapter number 5. So this forex market, they determine the rate between Indian rupee and other currencies. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ನ ಇವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Next, the last question is mention any 4 types of forex market. Forex market na 4 types. ಅದರಲ್ಲಿ over the counter market, spot market, forward market, future market ಮತ್ತೆ swap market. These are all the 4 types of forex market. So these are all the 17 questions, okay, which is expected. It might come in your examination. At least if you know these questions, it is like a basic foundation questions. Suppose if any other questions is asked, you will be able to answer the questions. Hope you have understood. Any doubts you have in the 17 questions, whatever I have explained, you can put your doubts in the comment box so that I'll respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. In my next video, I'll come back with chapter wise section B and section C questions.